Kashmiri Silks, Shrirastu Shubhamastu Sale. ప్రతి 25,000 రూపాయల కొనుగోలుపై ఒక గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం. ఈ ఆపర్చునిటీ మీకు ఎలా వచ్చింది? రాధేశాంలో ఒక గెస్ట్ అపియరెన్స్ చేశాను అండ్ దాని తర్వాత ఒక ఇయర్ తర్వాత ఎస్కిన్ గారు నాకు కాల్ చేశారు. And then I was like, oh no. So I called them back, then I did auditions. సో ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? లైక్ హౌ ప్రభాస్ ఈజ్ టు యూ? Very kind, very giving. నేను రాధేశాంలో చెప్పాను that ప్రభాస్ గారితో వర్క్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, అది నా అదృష్టం. ప్రభాస్ గారు లైక్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి గిఫ్ట్ ఏంటి? అది కూడా రాజాసాబ్ సెట్ లో ఇచ్చారని తెలిసింది. నా ఫస్ట్ డే ఆన్ సెట్ and it was right after Diwali. First time I got his number. And then we spoke on call and that time I told him that, you know, it was your birthday, so I had a gift for you. Larger than life, very king size, and you know, the rightful king. And then I was like, oh. It's incomparable. ముగ్గురు హీరోయిన్స్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎలా అనిపించింది? యూ థింక్ లైక్ అలాగే వచ్చింది అనుకుంటున్నారా అవుట్పుట్? బియట్ ముగ్గురు హీరోయిన్ లేదంటే ఒకటే హీరోయిన్. So we speak a lot about like books and she reads a lot of philosophy as well, which I do too. So we what you say about SKN producer? Yes. Because he's most happening producer right now. He is such a fun man. He is the coolest and he's got great outfits. And yesterday though we saw మీ క్యారెక్టర్ ఎలా డిజైన్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. no doubt he's a fabulous director. He used to make us laugh on set just by enacting us. When we're just waiting for maybe the light to be set up or something, he'll just whistle on the mic and that just makes people laugh. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు IDream మీడియా. ఈరోజు మన ఫేవరెట్, మన డార్లింగ్, మన రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ యాక్ట్ చేసిన రాజాసాబ్ మూవీ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్, ద మోస్ట్ క్యూటెస్ట్ అండ్ మన తెలుగింటి అమ్మాయిలా కనిపించే రిద్దిక్ కుమార్ మనతో ఉన్నారు. ప్రభాస్ గురించి అలాగే రాజాసాబ్ గురించి చాలా విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం తనతో. లెట్స్ గో ఇంటు ది ఎపిసోడ్. హాయ్ రిది. Hi Virat, how are you? ఐఎమ్ ఫైన్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. సో వెల్కమ్ టు IDream మీడియా. Thank you so much for having me. యా. సో రాజాసాబ్, ద గ్రాండియర్, ద లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అనే ఒక మూవీ ఇది. Yes. అండ్ దట్ టు ప్రభాస్ గారితో. Yes. ఈ ఆపర్చునిటీ మీకు ఎలా వచ్చింది? యాక్చువల్గా నేను రాధేశాంలో ఒక గెస్ట్ అపియరెన్స్ చేశాను అండ్ అక్కడ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి చాలా నచ్చింది. ఒకరోజు మన ఇటలీతో షూట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ సీన్లో ప్రభాస్ గారు నేను ఉన్నాను, అదే బ్రిడ్జ్ సీన్ కదా. సో అప్పుడు మొత్తం సెట్ ఒక నాకు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చింది అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఐ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ దట్ ప్రభాస్ గారు వాజ్ లైక్, ఓ వావ్, వాట్ అ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ సో అదే నా ఇంట్రొడక్షన్ ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి. అండ్ దాని తర్వాత ఒక ఇయర్ తర్వాత ఎస్కిన్ గారు నాకు కాల్ చేశారు అండ్ హీ సెడ్ దట్, you know, we're doing a film and I thought ki it's probably nothing. So I was like, yeah, sure. And they're like, oh, we want to cast you opposite Prabhas. I was like, huh, sure. Because usually you get to know through managers, you know. So this was like a direct contact, so I didn't know. But right after I got to know that it's actually legit, and then I was like, oh no. So I called them back, then I did auditions, then Maruti sir first came down to Bombay with SKN Garu, and then we did like a set of, you know, auditions just to understand ki what am I doing, how will I go ahead with this and stuff. And then I came to Hyderabad, did a look test, did scenes and everything, and then after final like photo shoot, it got finalized. So that's how the process was. లైక్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ జెన్జీ మిలీనియం ప్రభాస్ అంటే ఆల్రెడీ రాధేశాంలో యూ ట్రావెల్ విత్ హిమ్. Yes. సో ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? లైక్ హౌ ప్రభాస్ ఈజ్ టు యూ? అంటే He is to me like he's to everyone. He's a darling. He is an absolute gentleman. He is very kind, very giving, very inclusive. He makes you feel so good, you know, when you're around him. And నేను రాధేశాంలో చెప్పాను దట్ ప్రభాస్ గారితో వర్క్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, అది నా అదృష్టం. అండ్ ఇది సెకండ్ టైం ఉంది, సో ఇంకా లక్కీగా ఉన్నాను నేను. అండ్ the journey has been incredible, even then, even now. And I'm here, I got the film because of him, so I'm just really grateful. బై ద వే, అంటే ఇందులో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం మాకు తెలిసింది మా టీం ద్వారా. ప్రభాస్ గారు లైక్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి
సో ఆ స్టోరీ చెప్తారా? ఆ గిఫ్ట్ ఏంటి? అది కూడా రాజాసాబ్ సెట్ లో ఇచ్చారని తెలిసింది. అవును అండి. యాక్చువల్‌గా అది నా ఫస్ట్ డే ఆన్ సెట్ అండ్ ఇట్ వాస్ రైట్ ఆఫ్టర్ దివాళీ. ఓకే. సో, 23rd October అదే ప్రభాస్ గారు బర్త్‌డే అండ్ అది మన ఫస్ట్ డే ఆన్ సెట్ బట్ ప్రభాస్ sir wasn't there. So it was just me on set and I thought he might be there and because I got the film so I wanted to give him a gift. ఓకే. And so 2 days later was Diwali party and Marty sir said that he wanted to like wish you and maybe speak with you. So the first time I got his number Oh. and then we spoke on call and he's like happy Diwali. So they were having a Diwali party but I was in Bombay so I couldn't go. But that time I told him that it was your birthday so I had a gift for you. And he said, okay, great. I also have a Diwali gift for you. I was like, lovely. And then when I went on set, my gift was a book. ఓకే. It was a book called Mrityunjay, which is based on Karna story. Okay. Yes, it's written by Shivaji Savant. And I just thought it was a wonderful book to have. And I feel like the character of Karna and Prabhas are very similar. Very giving nature. Very giving nature. Very larger than life, very king Definitely. size, and the rightful king. I feel it's that, and his original ప్రభాస్ name అంటే is Raju. ఒక కింగ్ లాగా. Kada? యా, I think అంటే so. కర్ణ ఆయన కల్కిలో ప్లే చేసిన రోల్ కూడా అది. So when I gave him the gift, that's exactly what he said. That you've given me a surprise because you don't know what I'm working on right now, and what you've given you will get to know later. So when I saw Kalki, I was like, oh, that's why he said that. So it was very coincidental. Yeah. Like it was very, what can I say? Sometimes it was just so aligned that the book I gave was the character he was portraying in a film, and that's when I came back to my vanities, like your gift is also there. So I saw like a bouquet of flowers and the chocolates, particularly the hampers that production houses give. So I was like, oh wow, how lovely, how sweet. There's like a small Hanuman Chalisa, Oh. which I still keep in my purse all the time. And so I thought that was the gift, and my makeup artist was like, wait, look at this. And then I see this, and there's this gorgeous Sabyasachi sari. And then I was like, oh, it's incomparable to a book, but I think it's the emotion that matters. బట్ యూజువల్లీ ప్రభాస్ గారు గిఫ్ట్ ఇస్తారు అందరికీ అని వింటున్నాం, కానీ ప్రభాస్ గారికి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు రిధి గారు. Yeah. దట్టు కర్ణుడి గురించి ఒక బుక్ అన్నమాట. డెఫినెట్లీ ప్రభాస్ అన్న అయితే సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఉంటాడు 100%. Yeah, he was very happy. And I made a bookmark for him. Yeah. Like, But, crochet and all. మీరు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఆయనకి. వెంటనే ఒక సవ్యసాచి శారీ చూసినప్పుడు ఓకే, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ప్రభాస్ వెంటనే ఒక యాక్షన్ రెడీగా ఉంది అన్నప్పుడు I was not at all expecting something like this. I mean, I thought it might be like a chocolate or something. But I still feel that's a king size gift. అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనొచ్చా? Absolutely. Like, who would expect? అండ్ అది 3 సంవత్సరాలు దాచి రైట్ మూమెంట్ లో యూ వేర్ దట్. Yeah, matlab, it's just timing, and it's like it was surprising, and I was just like, but again, it's like you also don't expect less from somebody like him. డెఫినెట్లీ He's దట్స్ just- వై ఈజ్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్. Exactly. అండ్ వెన్ యూ మెట్ ప్రభాస్ గారు, ఎప్పుడు అంటే ఏ సీన్లో లైక్ ఫస్ట్ టైం మీకు షెడ్యూల్ వెళ్తూ ఉంటుంది, మీకు ఉంటుంది ప్రభాస్ని మీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి. సో ఇది లైక్ రాజాసాబ్ క్యారెక్టర్ మన ప్రభాస్ గారు ప్లే చేశారు కదా, అవును. ఆ క్యారెక్టర్లో ఉన్న సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ థింగ్స్ డైరెక్ట్ ప్రభాస్ గారిలో మీకు రిప్రజెంట్ అయినవి ఏమైనా ఉన్నాయా? I think a lot of it, because I feel that Prabhas garu actual ga ela unnara ade all fans want to know, right? And I was just saying yesterday on the stage as well that this film shows you the Prabhas that he really is, because in real life he's so funny, he is so comedic, he's so like, he has witty comments and he's very conversational and he's such a fun person to be with, and that is exactly how the character is. ఇన్నాళ్ళు ప్రభాస్ అన్న ఫ్యాన్స్ తోటి మాతో ఎన్ని ఫంక్షన్స్లో మాట్లాడినప్పుడు అన్న అసలు మాట్లాడితే బాగుండు, ఒక 3 నిమిషాలన్నా మాట్లాడన్న, అంత ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండొద్దు అని చెప్పేసి ఫ్యాన్స్ అందరూ రకరకాల కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు. బట్ రీసెంట్లీ ఆయన చాలా ఓపెన్ అప్ అయి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Like, it was so incredible the way he So, spoke yesterday. యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడారు అని చెప్పినప్పుడు. అండ్ మెయిన్గా ఈ రాజాసాబ్కి సంబంధించి మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? లైక్ మాకైతే మీరు మంచి క్యూట్ బబ్లీ క్యారెక్టర్ లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు Yeah. ట్రైలర్ చూసినప్పుడు. Yeah. సో ఎలా ఉండబోతుంది మీ క్యారెక్టర్? So, na character pair Anita, and she's actually Gujarati, born and brought up in Hyderabad. Okay, So character. character, ఓకే. and she's got this spunk. అంటే చాలా బబ్లీగా ఉంది. Actually, హైదరాబాద్ భాషలో రౌడీ
రౌడీ క్యారెక్టర్, ఒక రౌడీ క్యారెక్టర్. షీఈస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్, వెరీ ఒపినియనేటెడ్. షీల్ టెల్ యూ ఆఫ్. And she's been, Raju's best friend since childhood, and she's known him, supported him throughout. Raju And means Prabhas. Prabhas character. So it's lovely. It's just lovely, the character. అండ్ లైక్ ఇప్పుడు డాన్స్ నెంబర్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఆల్రెడీ కనిపించినవి కొన్ని విజువల్స్ గ్లింప్సెస్లో. Rajasaab. సో ఎలాంటి డాన్స్ నెంబర్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది ప్రభాస్ గారితో కలిసి? ఇంకా ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ఉందా? అవును, తమన్ గారు చెప్పచ్చు కదా, ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అవుతుంది మేబీ 30th or 31st కి, no 2nd కి, I think somewhere. New Year blast. Yes, and that is going to have mugguru heroines and Prabhas garu, and it's a proper dance number, and it's going to be just fab. వండర్ఫుల్. లాస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ బాహుబలిలో ముగ్గురు హీరోయిన్స్ చేశారు ఆయన స్పెషల్ సాంగ్. అవును. సో మేబీ we can expect the same blast again. Wonderful. Ade vere, ide vere. Yeah, definitely. But this is going to be beautiful, and the song is my personal favorite. Usually ముగ్గురు హీరోయిన్స్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఫ్రెండ్లీ విత్ దెమ్, ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ మనం కొంచెం బాగా చేయాలి. వి నీడ్ టు లుక్ అవుట్, అంటే డెఫినెట్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ గా కావాలని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో మీకు ఎలా అనిపించింది? యూ థింక్ లైక్ అలాగే వచ్చింది అనుకుంటున్నారా అవుట్పుట్? I think be it mugguru heroine ledante okate heroine, I do want to do my best. Yeah. I don't think of comparing or competing. Rather, I just want to be outstanding. I want to be the best. Because even if a film comes out, you would still be compared to other people as well. So might as well focus on that. So I thought had a great time. సో అంటే ట్రైలర్లో చూసాము కొన్ని సీన్స్. డెఫినెట్లీ మీకు వేరే హీరోయిన్స్ అంటే మాలవిక గారితోని నిధి అండ్ రిద్ధి ఇద్దరికి కూడా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది. హౌ ఇస్ ద బాండింగ్ విత్ దెమ్? It was very lovely. We three used to, that's the thing. Like, we actually had such a lovely time shooting. We used to always hang out together whenever we're shooting together. Even the four of us, like along with Prabhas garu, we'll sit, we'll chat. Especially when we were shooting in Greece, we're always having lunch together, talking about everything. And the first time that the three of us shot together was during December, I think last year. And that time we used to just like sit under a tree in the sun, with our shawls and sipping chai and gossiping and just talking about life. Proper college life la undi. Yeah, like girls, So it was a fun girl gang. It's like pop-off girls. 3 girls in one group, and having a blast. Like, we had a great time. Two very intelligent, interesting girls. మీకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటి మాలవికలో? Malvika, I think, is so she also likes to read. So we speak a lot about like books, and she reads a lot of philosophy as well, which I do too. So we speak about that. I think I really like talking to her. Just she's very intellectual, so I like those conversations. And about Nidhi? Nidhi is amazing. Like, she's got a fun personality. She's a very fun person, and again, she's also like the experiences. More than anything, when you connect to people, you feel like you've shared similar experiences. And I think with both of them, it's that. Sets lo eppudaina confusion ayinda Nidhi Riddhi? I think more than Nidhi Riddhi, it's like ready. When they say ready, I always hear like ready sir. So it sounds like Riddhi sir. I'm like, oh, ready, Riddhi. In Telugu and like north side ki D little bit untundi. Yeah. And what you say about SKN producer? Yes. Because he's most happening producer right now. He is such a fun man. He is the coolest, and he's got great outfits. And yesterday, we saw what he was wearing. Even when SKN garu comes on sets, I'm like, sir, your clothes are too good. Like, he has got the coolest jackets, and he's a very cool person. సో డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నా. యూజువల్లీ ఇప్పుడు అంటే మన ఇండస్ట్రీలో, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అసలు డ్రెస్సింగ్ గురించి రకరకాల ఏవో అవుతా ఉన్నాయి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ యూ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ది షూట్, లైక్ అవుట్ సైడ్ ది షూట్? ఎలాంటి డ్రెస్ యు ఆర్ మోర్ కంఫర్టబుల్? Any dress that I'm in the mood in. A dress you wear to express yourself, no? Sometimes you feel vintage, sometimes you feel Y2K, sometimes you feel grunge, sometimes princessy, like whatever your mood is. So it depends on the mood. Yeah. అండ్ ఈ మూవీలో లైక్ డెఫినెట్లీ హీరోయిన్స్ అన్నప్పుడు, అండ్ దట్ టు ఏ కమర్షియల్ మూవీ, ప్రాపర్ కమర్షియల్ మూవీ, మనం బాగా చూపించాలి, మనం బాగా కనబడాలి అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో డిఓపి గురించి ఏం చెప్తారు? మూవీ ఓవరాల్ గా చాలా రిచ్ గా గ్రాండెడ్ కనిపిస్తుంది, హీరోయిన్స్ చాలా క్యూట్ గా కనిపిస్తున్నారు. ఎలా అనిపించింది మీకు? I think Karthik sir, like, all credit goes to him.
the cinematography that he's done, the work that he's put in all 3 years. And it's not an easy job as a cinematographer because you're the first ones to come. Director, cinematographer, the entire crew basically. First ones to come, last ones to leave the set. And Karthik sir is so sweet. He's actually very young at heart. You know, he's like a very sweet, simple guy who's so concentrating all the time at work. All we do is like, hi sir. We're like, hi ma, and that's it. And he's so focused on what he's doing, extremely hardworking. And you can see it in the film, the way he's shown the film, the colors, the Yeah. vibrancy, the grandness of it all, the shots that he takes, you know, the angles that he picks. I think he's done a fab job. మేము కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం ట్రైలర్లో యాక్చువల్గా. మీరు వచ్చినప్పుడు వెరీ కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ మాళవిక గారు వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్లీ వైట్ అండ్ బ్లాక్ ఆ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ కనిపిస్తుంది. నిధి గారు వచ్చినప్పుడు ఇంకొకలా ఉంది. సో వీ ఫెల్ట్ వెరీ డిఫరెంట్ అనమాట రెగ్యులర్ సినిమా కంటే కూడా. Yeah. అండ్ డైరెక్టర్ మారుతి గారు, Yeah. ఆయన ఈ థ్రిల్లర్స్ తీయడంలో ముఖ్యంగా గోస్ట్ స్టోరీస్ రాయడంలో హీ హ్యాస్ సపరేట్ హ్యాండ్ అనమాట. Yeah. ప్రేమ కథా చిత్రం అని చెప్పేసి Yes. వన్ ఆఫ్ దిస్ బెస్ట్ మూవీ. Yes. అదొక ట్రెండ్ సెట్టర్. అందులో చేసిన హీరోయిన్కి ఇట్స్ లైక్ బ్రేక్ అనమాట. సో ఆయన హీరోయిన్స్ కూడా ఆయన స్పెసిఫిక్ రోల్ పెడుతూ ఉంటాడు, చాలా ఇంపార్టెంట్ అవును, క్యారెక్టర్ లాగా. అవును. సో మీకు ఎలా అనిపించింది, ఆయనతో ఎలా అనిపించింది ట్రావెల్ అంతా కూడా, మీ క్యారెక్టర్ని ఎలా డిజైన్ చేశారని అనుకుంటున్నారు? So, Maruti sir, I think, I mean, no doubts, he's a fabulous director. But at the same time, for me personally, I think he is one of the best comedic actors out there. ఓకే. Because the comedy timing that he has, I have not seen anywhere. ఇది మాకు He తెలియదు. used to make us laugh on set just by enacting a scene or a shot. Like, హీ యాక్ట్స్. matlab, he'll show na sometimes ki Okay, maybe okay. she's doing this, or maybe what do you think of this? Like he'll give us options. He'll be like, because the director will tell what is happening in the scene. Yeah, yeah. So when he's telling, because he's so, for 3 years he has given himself to Rajasaab, and he doesn't just tell. He literally would show it around ki, you know, reading the script and be like, okay, next dialogue, and then he'll perform that entire scene. And when you watch him perform, you're like, what a fab actor, what timing. And so sometimes I say, stop, do that again. I'll do it like you do, because I used to really appreciate, and it inspired me to do better. It taught me a lot of good comedy timing. So it's been a fun travel with Maruti sir, and he's just so funny in general. Like sometimes in the middle of the scene, like not scene, but when we're just waiting for maybe the light to be set up or something, he'll just whistle on the mic, and at a time like this where so much chaos and, you know, rubble is happening, suddenly he's just whistling and waiting ki, okay, are you guys done? Like that's his చిల్లింగ్ ద మూడ్. yeah, because usually somebody might be like, hey, is it done? You know, somebody might be stressed. Hurry, He'll just buddy. whistle ki, you know, and that just makes people laugh. So he's like that. యూ మెన్షన్ 3 years పాటు జర్నీ అని చెప్పేసి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డైరెక్టర్, ఫర్ యాక్టర్స్ ఆల్సో 3 years అనేటప్పుడు అదొక మ్యాక్సిమం అంటే టైం పీరియడ్. లైక్ మనం అంత టైం పీరియడ్ ఒకే ప్రోడక్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు చాలా కాషియస్గా ఉంటూ ఉంటారు అందరూ కూడా. అండ్ ఈవెన్ ఆల్రెడీ ప్రభాస్ డిడ్ దట్ ఫర్ బాహుబలి, Yeah. మోర్ దెన్ 3 years 4 యాక్చువల్లీ. years. No? బట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు వచ్చినప్పుడు హౌ యూ ఫెల్ట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ? లైక్ షూట్ వెళ్తూనే ఉంది, Yeah. చాలా విషయాలు మారుతూ ఉంటాయి టైంలో, Yeah. ఎలా అనిపించింది? And it of course requires a lot of patience, because 3 years is a long time, regardless of anything. Um, but you know, sometimes the pros outweigh the cons. Like, it's worth the wait, and everything about the film is worth the wait. So yes, 3 years was a long time, but the film is worth it. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్గా మారుతి గారు లేకపోతే కార్తిక్ గారు వీళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారో దీనికి తగ్గ ఒక బ్యాకింగ్ కానీ లేదంటే ఆ పుష్ కానీ డెఫినెట్లీ ఉండాలి. ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారు, టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు. Which was సో వాట్ యు సే అబౌట్ హిమ్? పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ గురించి ఏం చెప్తారు? I think they're amazing. Like, Vishwa Prasad Garu is so deeply involved in the film. He used to come on sets, he used to meet everyone, and he's actually such a simple man. I love his family. They're very sweet. Like Kriti, his daughter, and his wife, ma'am. They both are such lovely people, and I feel like the simplicity that they bring, although being the producers of one of the biggest films of the country, that's something that I really admire about him, and that's something that's also taught me that, you know, nothing is as big as we think it is. And then tarvata, like, PMF to is amazing as a production. I feel like it was so on spot, on time, on things,
And more than anything, I love the food. I think that's my most favorite part. Like when I was thanking Vishnu Prasad sir, I was like, sir, thank you for everything, having me in the film and everything, but thanks for the food because that was the యూ best. మెన్షన్ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ. Oh, సో did I? ప్రభాస్ గారు ఉన్నారు అంటే ఇంటి నుంచి క్యారేజెస్ వస్తాయి Yeah. అనేది వి హార్డ్ ఫ్రమ్, ఐ మీన్ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా ఓన్లీ. Yeah. దీపికా పదుకొనే, కృతి Yeah. సనన్ వీళ్ళ దగ్గర Yeah. నుంచి వాళ్ళ హ్యాండిల్స్ లో పోస్ట్ చూస్తూ ఉంటాం. Yeah. సో అలాంటి మూమెంట్ ప్రభాస్ గారు లైక్ బ్రింగ్ 20 Yeah. కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్, Yeah. ఇది ఎప్పుడేం జరిగిందా, ఏ టైంలో ఎప్పుడు జరిగింది? Yeah. At the starting of the shoot, when we were shooting in Hyderabad that time, like he would just send, and it's not just a lot of quantity, like different types, but also the quantity is so much, like huge vessels of like biryanis and curries and everything. And we are like all me, my entire team were eating, then we're distributing it to people because it's food, right? Everybody should have. Yeah. So it's lovely, but he's got delicious food, like. వండర్ఫుల్. అండ్ డెఫినెట్లీ చాలా మంది అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. లక్కీలు ఎప్పుడోకప్పుడు అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. యువర్ డెఫినెట్లీ. అండ్ మెయిన్గా ఈ ట్రావెల్లో యూ వర్క్డ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ స్టార్ సంజయ్ దత్. Yeah. ఆయనతో సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కాంబినేషన్స్? నా కాంబినేషన్ సీన్స్ లేదు, ఓకే ఎందుకంటే ఆ ట్రాక్ వేరే ఉంది. ఓకే యూ విల్ నో 9th Jan. సో సీక్రెట్. Secret. అండ్ డెఫినెట్లీ బిగ్ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. Yeah. సో ఐ జస్ట్ నేమ్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్, వాట్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. Okay. యా. సో ఫస్ట్ డెఫినెట్లీ అవర్ రెబల్ స్టార్ డార్లింగ్ ప్రభాస్, ఆయన నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? Like a giving nature. గివింగ్ నేచర్. Yeah. లైక్ ఓన్లీ గివింగ్. Like giving in the sense like that kingly thing. When you have so much, యా all you have to left is give. Yeah. And he's like that. He never asks for anything. We want to give all respect to him because of the person that he is. అండ్ మారుతి గారు, Comedy timing. ఎస్కేఎన్. Clothes. Really cool clothes. ఇది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. ప్రొడ్యూసర్ ఎస్కేఎన్ గారు వేసుకునే డ్రెస్లో చాలా డిఫరెంట్గా బాగుంటాయి అని చెప్పేసి అందరూ అంటున్నారు. Yeah. సో కామెంట్ చేయాలి మరి ఆడియన్స్ కూడా. అండ్ డెఫినెట్లీ యువర్ కాంపిటేటర్స్ అనొచ్చా, లేకపోతే యువర్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ గ్యాంగ్, నిధి. Nidhi, what have I think Nidhi, I used to love like her hair. I love her hairstyle. So I think, even when you work with actresses, the way they do their makeup or hair, you learn so much. So Yeah. I think I love her hair, how it was looking. So that. మాలవిక. Malvika, what did I learn from Malvika? I would say I learned a lot from her experiences because she would share a lot of stories. Oh, And okay. I learned from that, yeah. అండ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక దట్ యూ వర్క్ ఇన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ కాబట్టి ఎలాంటి రోల్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో చేయాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఇప్పుడు ఆన్ ఐడ్రీమ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి టు డైరెక్టర్స్ టు ప్రొడక్షన్ మీడియా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు? I want to have like a plethora of different kind of roles, like whatever can come my way. I really would want to play something vintage, like something like a Magadira, where very like olden times related. Queen, Queen, warrior, queen. that sort of a thing. Then one would be like a detective, something action related, and one would be a lover girl. And it's like my dream role is actually playing Rekha in Rekha's biopic. Wonderful. Yeah. I didn't expected this, but you have such a classic taste అని చెప్పొచ్చేమో. Thank you. But definitely as a heroine, becoming an action queen and ఒక యాన్షియంట్ రోల్స్లో కనిపించడం, దట్ ఈస్ క్వైట్ ఛాలెంజింగ్. Yeah. అండ్ డెఫినెట్లీ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆ Thank రోల్స్ you. అన్ని మీరు చేయాలని చెప్పేసి. అండ్ కమింగ్ టు సౌత్ అండ్ నార్త్కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఇఫ్ యూ మెన్షన్, ఎలాంటి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ? బికాస్ వెన్ వీ ఇంటర్వ్యూ హీరోయిన్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్, Yeah. దే టూ టోల్డ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట. Yeah. సో మీరేం చెప్తారు? If I'm being very honest, I feel like it's not the industry that's different, it's the people. The people. Okay. And it depends. From one set to another set, people change. The vibes change. So there's no stark difference from, if a budget is different, then the production style would be different. If the people are different, then some may be nice, some may not be nice. Yeah. So I don't think it's a industry difference. Maybe the food. I love the food here more. Yeah. I don't like Bombay set food. I love Hyderabad set food. Mention it. Yeah. I think And- that's if I had to compare that, yeah. అండ్ నెక్స్ట్ తమిళ్, మలయాళం, డెఫినెట్లీ హిందీ, అండ్ ఇంకా ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ ఆన్ బోర్డ్ ఉన్నాయి, ఎలాంటివి చేయబోతున్నారు, వాట్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ రిది?
Right now, I've held my expectations because I am waiting for Rajasaab to release. ఓకే. And whatever I do, and that's what Maruti sir and Prabhas garu also told me and taught me that once the film releases, that's when you decide and you go ahead with your decisions of doing further films and picking on projects. So what they've told me since 3 years, Yeah. that just wait. అండ్ so that's what I ఎస్టర్డే ఫంక్షన్ ఈవెంట్లో మారుతి గారు మెన్షన్ ఏ వర్డ్, ఒక చిన్న విషయం మీకు నచ్చకపోయినా సరే యూ కెన్ కమ్ టు మై అడ్రస్. ఈ మెన్షన్ హిస్ అడ్రస్ ఆల్సో. Yeah. నా ఇంటికి వచ్చి మీరు నన్ను అడగొచ్చు అని చెప్పారు. Yeah. సో అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆయన అలా చెప్తున్నప్పుడు? హౌ యూ ఫెల్ట్, వాట్ యూ ఫెల్ట్ అట్ దట్ టైం? I felt so proud of him. I felt like that's the confidence that screams because he's given himself for a film for 3 years. He has really done his level best, and so has Prabhas. I mean, we've gotten the vintage Prabhas back. We've gotten Prabhas garu dancing in so many songs, and we've got him speaking so much on stage. So that's what, like, it's a team coming together so confidently, doing their best and wanting the best for the film. యాక్చువల్లీ రాజాసాబ్ మాకు ఒక డిఫరెంట్ ప్రభాస్ని చూపించింది Kada? అండ్ ఒక పబ్లిక్ క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చింది. Thank you. అండ్ ఈవెన్ ప్రభాస్ గారు కూడా లైక్ ఆన్ స్టేజ్ హీ మెన్షన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అనమాట అబౌట్ ద మూవీ. డెఫినెట్లీ 3 years జర్నీ అన్నప్పుడు యూ ఆల్ పీపుల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బాండింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇంకొక సెట్కి వెళ్తున్నప్పుడు యూఆర్ లైక్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ అండ్ గోయింగ్ టు జాబ్ ఆర్ సంథింగ్ అలా అనిపిస్తూ It's like an ఉంటుంది. exam is done and you're now at a job. Yeah. సో ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫైనల్గా మన ప్రభాస్ గారికి ఒక మాట చెప్పాలి. ఇప్పటి వరకు ప్రభాస్ గారికి ఏం చెప్పండి, ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యూ అని చెప్తే ఏం చెప్తారు? If I have to say something to Prabhas garu, like always, I'll just tell him that thank you for everything. I am so grateful to you, and I think you're one of the most wonderful people that I've ever come across, and I'm just really lucky to have you. వండర్ఫుల్. అండ్ దిస్ న్యూ ఇయర్ అనేది లిటరలీ మీ లైక్ డిఫరెంట్ గ్లిమ్సెస్తో అండ్ మూవీకి సంబంధించిన కమింగ్ ట్రైలర్స్తో Yeah. చాలా బ్లాస్ట్గా ఉండబోతుందని ఆల్రెడీ మూవీ టీం చెప్తూనే ఉంది. అండ్ వీ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ వీ విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ Thank you. ఫ్రమ్ ఐడ్రీమ్. Thank you so much. సో మన ఆడియన్స్కి ఒకసారి మీరు మీ సైడ్ నుంచి న్యూ ఇయర్ విషెస్తో పాటుగా ఒకసారి అబౌట్ ఐడ్రీమ్ వాట్ యూ ఫెల్ట్ ప్లీజ్. Yeah. Hello everybody, this is Riddik Kumar. IDream Prekshakaluki. Wish you a very happy new year, and I had a wonderful chat with Virat. Yeah, and see you all in the theaters on the 9th of Jan. సో Jan 9th మన ప్రభాస్ అన్న అండ్ బబ్లీ రిధితో పాటు నిధి గారు, మాళవిక గారు ముగ్గురిని ఒక బిగ్గెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనేది చూడబోతున్నాం అండ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లోనే. సో మీరేమనుకుంటున్నారు డెఫినెట్లీ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ వి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ రిధి గారు. మెన్షన్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్ టు రిధి ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. Thank you. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. And don't forget to subscribe to iDream. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to IDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team అందరికి huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. ఐడ్రీమ్ అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream.